お疲れでございました。お疲れでございました。いえ、そんなことありません。お疲れでございました。そのまましてくれっていうの。いっぱいでした。ですから館内見てもらってください。この入って右、引き当ての右なんか中学生のが入りますいや、まだちょっと外国の発表がありますから。YouTube でずっと流してるこの様子を1回とかそんなんで見て。これは
れ案外ピンクやろ。それで買ってみたら、あれが色々だろう音量が量ってなかけるから大変だと思う。今日やったから下を見てまた着ようかな。そんな人とやったら私のお友達の若さがなんかふわっとしたらよかったけど、基本はこの人。頼まれたけど、まあよ。誰も書いてあった。高木かなんかのカレンダーの絵も描いたとか言って、なんか年にぼちぼち個展を一人なんだけど。パソコンで書きたくやっぱり解説方をしたら、そんな自転車のみたいなのをなんか結構もっと書いてるから、この子いると思ってる。はい。いろんなものをちょっと隠しておきたいなと思ってなんか訳すのに精一杯だ。し
私は関与する仕方がないから私はもう全部感じる。そうですか。このままこれをあんたがおるようやんじゃん。じゃあ、バザー。今年は共同募金をやめた。さすがっすね。カナダがいつも行くが私は一応行ったんだけどカメラが3匹あってね、大使。一緒に予約した。いやいや、そんなことするもん。邪魔なぐらい。保険さえ言われる。ビデオが。まあ、これポンと放るんだよな。いいけどな。じゃあ、ごめんな。みんなないよ。元々さ、これさっきの前にメタのところに。これ？で、私、下来てくるさ。それをやってた。
高橋さんのご主人。もう一個のこれあります。ACC ですか。なるほど。そうよ。まあ、そういう使い方っていうか、利用の仕方をやるね。大体いいんですよ。はい。はい。うわ基本的には文化になっている演算がかなり短めな曲を選択するのがね。まだなんとか。あ、すみません、ちょっと。はい。まだパンまであるから。
飾る5かなんかだなと思うけど、こういうのって分かりづらいですね。私の民族なんかがどうなのか、ここで出てきて、なんか分からんなみたい金曜じゃないですか。今日金曜だろ。これ金曜な。今あの人に言っちゃってるな。あの人に言っちゃってるよ。何がいる？味噌でいいじゃん。はい。細いけど、こんなもんにもかける。何にでもかけるみたいな。面白いけど。やっぱりあれで交換なのがそういうのをあれがちょっと持つんですよ。これがね、
カットシートもこんな柔らかいの初めて色ですけどね。今これ、はい。目が点になるな。まだやるやる。まだ書いてる。いっぱいされました。私はそれを画面を持ってないいようにとか、ですらこれに関しては見るの見えるのに見るのもそうだからね。暑かったら。あんたあんなかしまなんだこんなの。ああ、ここで？ここで一回使っとっていらんくなったら。まあバインダーが冷凍されてるのがこっちが冷たい。ない。これ
もういたんですよ。それから今度。いや、私はちょっと粉ミンチを先ちょっと粉ミンチを先また匂い臭みかな顔だから味付けてね、ちょっとお塩をして鶏ミンチみたいな感じだけどな、やっぱり骨があるから洗ったりがするかな。洗がきみたいな。洗がきじゃないけど、ミンチだけどミンチは肉のミンチは全然歯触りがないわ。肉のミンチは歯触りがないわ。ちょっとほんで美味しいよ。だけどシューシュー食べるからね。ベタミンチのあれは美味しくない。粉ミンチの美味しいな。元の絵が先生もう一回撮ってください。元の絵は演技場を描いた。もう11時半からだったね。どうぞ。これ今録画中。映った。
ちらん言ったよ。青い肌でな。最高回数でやると、配信回数センターで最高回数で配信してしまうと、見る人がインターネットの回線が遅いので、見ない人がいっぱいいます。大きい大学とか研究機関だったら見れるんですけど、家庭用のパソコンだとそこまで追いつかないので、配信できるギリギリの解像度で記録するときもその解像度できる。これ、昼やってると、HD を配信できない。私も配信すると、見ない人が流出しちゃうんですよ。一応、ハイビジョンなんですけど、フルじゃなくて、1480。あ、1480。で配信してるんです。ハイビジョンはハイビジョンです。フルじゃない。そうだね。1440の1080本当になる。3種類やってる。これ1480円。ハイビジョンではあるんですけど。それこそそのぐらいで。前に王さんから。教材って言ってたビデオカメラですよ。
今ですよ。この中に1階の中に1階の中に忘れた。この入るね。出た？ちょうど黒田勘弁無理やってあちこちで応援してる人とついたりしたし立場がなくなったら来てくれた支援者呼ばれてもない支援者3倍おかしいおかしいおかしいだけど
それではお時間になりましたので、皆さん公民館の見学どうでしたか？とても楽しかったという声がありました。はい、ありがとうございます。それでは、これから事例発表3、4、そして、またお昼までセッションを続けたいと思います。一つ事務連絡なんですけれども、この会議の様子はユーストリームで、配信されています。で、後ろにカメラがあるんですけれども、そこの前を通るときはちょっとかがんでいただく、顔がこうすごいアップになって発信されてしまうので、気をつけていただけるとありがたいです。はい、それではリーワンさん、二宮さん、よろしくお願いします。手振ってもいいですよろしくお願いします。はい、東公民館の皆さんのまさにこの分科会にふさわしいさまざまな文化の伝承であるとか、地域の理解であるとか、そういった活動について見せていただいて、公民館の皆さんどうもありがとうございました。引き続きでは発表に、移りますが、3番目の発表、マレーシア、東マレーシアのですね、皆さんボルネオ島ってご存知でしょうか。熱帯雨林、それからオランウータン、マレー語のいろんなもので知られているところですけれども、実は私も夫がここのサバ州の出身でして、ちょっと個人的にもつながりの深い地域です。マレーシアのサバ州から、コミュニティ組織パートナーズのパコス、というところのエグゼクティブディレクターでいらっしゃいますアン・ラシンバンさんから、発表いただきます。先住民の知恵を活用した農村コミュニティの CLC における ESG の推進ということで、よろしくお願いします。Can I start? Okay, good morning everyone. First of all, thank you to the organizers because they have given me this opportunity to share what we are doing in Malaysia, in East Malaysia. I come from the eastern part of Malaysia.
And this morning I will be showing, my presentation is divided into two parts. That is, I will show to you the video first. The video is about our CLC in Imusan village in the interior of Sabah. And then so that you will understand a little bit about the situation, how we work. And then after that, I will go into the PowerPoint presentation. So I will present to you now the video, 4 minutes. Saya Nurza Steven, saya mengajar di pusat pembelajaran community di sini. The Kampung translation Imusan ini is terletak di subtitled. Tongod, Sabah, Malaysia. Kami sudah menduduki kampung ini sejak zaman dahulu lagi sebelum British dan sudah ada 6 generasi di sini. Perjalanan dari bandar ke kampung Imusan memakan masa selama 10 jam. Dan juga untuk sampai ke kampung Imusan kita boleh menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan kereta dan juga bot. CLC di Imusan ini ditubuhkan pada Mac 2011 dan bangunan ini telah dibina oleh komuniti di sini sendiri. CLC ini ditubuhkan karena timbulnya kesadaran komuniti mengenai kepentingan pendidikan. Tujuan penubuhan CLC ini juga adalah untuk mengetengahkan kembali adat dan budaya suku kaum Sungai Kelabuan yang semakin pupus. Selepas menghadapi berbagai isu, terutamanya rampasan tanah dan juga pemusnahan hutan, komuniti mulai sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan mesti dimulakan pada zaman kanak-kanak lagi. Kelas di Tadika bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Dan di dalam kelas, semasa sesi pembelajaran dijalankan, saya mengajar studi kurikulum yang telah disediakan oleh kerajaan seperti menguasai 4M, yaitu menulis, membaca, menakun, dan mengira. Di samping itu, saya juga memasukkan pengetahuan tradisi sebagai satu subjek yang penting dan dimasukkan dalam kurikulum sekolah, di mana kanak-kanak diajar mengenal tumbuh-tumbuhan seperti herba dan juga musik tradisi. Di CLC ini juga saya bekerja sama dengan ibu bapak dalam melatih ataupun mengajar anak-anak tentang kemahiran tradisi seperti bercocok tanam. Tujuannya adalah untuk melatih anak-anak, mendidik anak-anak supaya lebih menghargai tanah dan juga supaya anak-anak itu boleh melihat tanah itu sebagai kelangsungan hidup. Di samping itu, kami juga menggalakkan anak-anak untuk bercocok tanam, di mana hasil tanaman itu akan dijual dan hasil jualan itu akan dimasukkan ke dalam tabung anak-anak. Aktiviti malam di CLC, saya mengadakan kelas malam ataupun kelas dewasa, di mana kelas ini dibuka untuk penduduk kampung yang tidak berpeluang ke sekolah. Jadi di sini saya juga mengajar pelajar saya untuk mengenal asas ABC dan juga membaca. Saya sangat gembira bila melihat anak-anak, di mana anak-anak ini dan juga komuniti sudah boleh membaca dan mengenal nomor daripada tidak pandai memegang pensil sehingga boleh menulis. Bagi saya ini adalah satu pencapaian yang baik dan ini akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk meneruskan usaha saya dalam mendidik anak-anak dan membantu komuniti di kampung ini.
So that's the okay. Next. Okay. All right. That was the video. I hope it gives you some idea of the situation that we are working with. I think Dr. Saichi has been to some of our villages. For the next one is the PowerPoint presentation, where I will be sharing to you all how we share and promote ESD among rural communities in the CLC in my state in Sabah. My presentation is divided into 4 parts. First one, I will give a little bit of introduction to my organization and the country situation, and how the second part will be how we use the CLC to focus to develop tools for ESD and what are the challenges, and then I will do 1 or 2 conclusions. Now, the first part is who are we as an NGO? I come from the NGO called Partners of Community Organization. We have been active since 1987. We are community-based, and we are dedicated towards empowering indigenous communities in Sabah. And our 2 main approaches is developing integrated human resources, as well as establishing and strengthening community organizations, so that this community, they can act on their own collectively. This slide show you a little bit about the area we are working. We are working all over the state. If you can see, that's the island of Borneo. We are on the upper part, and then Brunei, and then Sarawak. We are right there. And we work all over in the state, in villages, 25 areas. How do we? Yeah, thank you. I must use this available technology. So we work here, and if you go to the capital city, it's here, so we can fly from there. The Kuala Lumpur is here. Now, a little bit about indigenous people. That's why I was very interested with the presentation number 2 just now for the Ainu. Here there's maybe 2, but in Malaysia there are many. In Peninsula Malaysia, we have 18 subgroup. In Sarawak and Sabah, Sarawak is also in Borneo. There are 25 ethnic group, and in my state there are 39 ethnic subgroup. And altogether we have a population of about 2.6 million. And comparing that to the total population of Malaysia, we are about 11.5 population. We are the minority group, but quite a large number also, especially on the island of Borneo. And very diverse, as you say. So the second part of my presentation, how did we come to ESD? We never heard of ESD before. But in October 2006 to September 2008, my organization was part of a program by ACCU. It's called the Innovation Program for ESD in one of our community preschool. That's when we first heard about ESD. And through this program, we begin to understand and know that actually there is a decade of that is going on in sustainable development. And so because we understood and realized that this is something very important to us, we decided to plan to integrate ESD into our community preschool center. So before that we had community preschool center, we didn't have CLCs. And so we wanted our center to be a place for ESD to learn and share indigenous knowledge for our children, for our youths, and for our adults.
it's the same issue that is here, that our traditional knowledge is also being lost. And we actually have started since 1993, and as preschools, giving preschool education to children in remote area in Sabah. But only in 2009, after learning about ESD, that we evolved into CLC, and now we have 22 CLCs in operation, where we get information and knowledge, and where we get the old people to become our resource person, at the same time learning about literacy. And so what do we have in our CLC? We have education, we have adult and culture, we have capacity building, revolving fund, skills and knowledge. So it's more or less like here also, where we learn about skills and knowledge and all this important information. And how do we do that? With the children, we talk about education and literacy. We teach them about counting, but we also include indigenous knowledge. So hopefully with that, we can have it transferred to the younger generation. And we also have activities for our women. We do weaving, craft, also traditional medicine, folklore, and we hope through that we have the preservation of our traditional knowledge. We have our men and youths too, activities in our CLC to promote ESD. They are more interested in the land use and mapping, culture and documentation. The youths like the, documentation. So with that, we hope it can respect and take care of resources using the Gompi Guna concept, or use and protect, and that we also can document the good practice. So from our study, we found that actually there are 10 traditional knowledge system which can be used as learning part of ESD in our CLC, and they are all interrelated to one another. And I will take one example. For instance, the resource management using the concept of use and protect. Through this, we have the Tagal, river management, community hunting, traditional herbs, community use zone or ICCA, so that through this resource management, traditional way of resource management, we can ensure that the natural resources are utilized in a sustainable manner. So I will give an example of this river management. Here we have designated, if there is the community agreed to look after the river, we designate it to do red, yellow, and green zone. The red zone is where the fish lay eggs. Yellow is where we can fish any time, especially when people are sick or mother pregnant and she want to eat fish. And the green zone is where we fish at certain time only. And so through this practice, we have found that our river has come alive. So in the CLC, this is just one example where we have used the traditional knowledge to look after the river, the Tagal. So we have indirectly promoted biodiversity conservation as well as sustainable use of the river, water catchment, and also the flora and fauna in the river. So what are the challenges? As usual, I think what I have heard before, we are facing the same challenge. It's also, these are all volunteer work. People have to be willing to continue to give time to ensure that this knowledge is passed down to the younger generation. And you know, it's take time, it's always money also concerned there. And we also find that we have lack of reference material and detailed study. This is the first time, this is the first experience, so we still have a lot of things to document. And of course, we lack the opportunity to develop the indigenous knowledge and indigenous people's education. In Malaysia, this is also not recognized in our education system. So we have to do it ourselves as a community. Lack of acknowledgement on the traditional knowledge. People don't value it. They think they cannot get job out of that, and there's no certificate. You cannot get PhD. You cannot get the masters by doing all this. So there's not much acknowledgement.
And because many young people are also in the city, they move to find work, so a lot of the practices are not being practiced anymore. And because our elders are the source of our knowledge, they're all getting old also. So we are not documenting it fast enough. And of course, education in Malaysia is very central, very controlled. So a lot of laws that will hinder, prevent us from expanding the CLC. We have to get approval from the government. But the CLC at the moment is all owned by the community, so it's all the effort of the community. So I think these are some of the challenges that we are facing. And finally, I come to the conclusion. What we have found so far since starting this, now we have learned a new word called Kominkan. So the Kominkan or the CLCs are very important. So it is a hub to develop indigenous knowledge for education and sustainable development for all. Not just for the community, not just for that indigenous community, but it's for all of us. And the support of all stakeholders is needed for this to happen. Very happy that UNESCO is part of this. And finally, there is only one Earth. Indigenous knowledge is one system of knowledge that can contribute to keep our world as a sustainable and beautiful place to live in. So, katohuadan, arigato, terima kasih, thank you. Kotohuadan. ありがとうございました。さん、先ほどまでは日本の報告が続きましたけれども、ここからちょっと海外のサバ州の、今回はマレーシアのサバ州の、ちょっと日本の先住民族が置かれている立ち位置とはまたちょっと違う、その多様な先住民族がいる中で、その地域の人たちがまた今度同じようにその伝統文化、伝統の的な知識というものをどう継承していくか、でそのために CLC をどう使っていくかというお話だったかと思います。では、続けてウガンダからアフリカですね、はるばるおいでいただきましたウィリーさんからの、発表です。マケレール大学障害学習センターのナショナルコーディネーターをされていますウィリー・ヘアタさんですが、ウガンダにおける識字教育と持続可能な社会の促進のための世代間文化間交流ということで事例を発表していただきます。ウィリーさん、よろしくお願いします。Good afternoon. I've been introduced. I'm coming from Uganda. I work with Makerere University, but I spend a lot of my free time to work with the communities as a volunteer. What I'm going to share with you is how we, a team of volunteers led by me, is trying to make a humble contribution to achieve some of the objectives of ESD in northwestern Uganda. I'm going to give you a brief background of our organization. I'm going to analyze the context in Uganda, and I'm going to explain the strategies we are used in order to make this humble contribution. And at the end of it all, I will highlight some of the achievements we have made. Also, I'll bring about some of the challenges that we face and conclude with some small recommendations here and there. I first want to begin by what we understand by a sustainable society. And we, the team of volunteers, we believe that a sustainable society is that which ensures health, vitality of human life, culture, and nature's capital for present and future generations. It is that society that functions in a way that does not deplete the existing energy and material resources on which our lives depend. And finally, it is that society which cherishes a return to a very simple life and minimization of unnecessary spending. I was asking myself in Uganda, before I moved to describe the context,
can we claim that we're a sustainable society? In my personal view and on behalf of my team of volunteers, I think to a large extent we are not. Why? Because one, the state at which our environment is being degraded is so appalling that we cannot talk about being a sustainable society. And two, we have decided to adopt a lifestyle that is not within our means. And finally, we now cherish values and norms that are not sustainable. And this can be evident in the characteristics of the Ugandan society that I can highlight here. Uganda is located in East Africa. On the northern part of it, you'll find the Republic of South Sudan. On the southern, you found Tanzania. On the eastern part of it, you find the Democratic Republic of Congo. And then the other neighbor is Kenya. Uganda is a diverse country with very many tribes. We have more than 56 linguistic groupings enshrined in our constitution, which was drawn in 1995. We have about 40 million people. And of the 40 million people, 86.7% of it lives in rural areas. Of these 40 million people, 10 million are very poor. They are living in poverty. And because of this large population who are poor living in rural areas, our environment is facing a lot of stress. And finally, because of this environmental stress, Uganda is being in a conflict for a very long time. And if you see our neighbors, we are all embroiled in conflicts, and this is having very bad impact on the population, on the natural resources, and on the people, and raises the issue of sustainability. So that is why we, as volunteers, came together and decided, what can we do? Can we sit by and see all this happening without making a contribution? And that is when, in 2004, we decided to form an organization called Uganda Rural Literacy and Community Development Association, which we registered with the National NGO Board of Uganda. The main aim of this organization is to provide people with the literacy skills as a tool for bringing about socio-economic transformation. And our vision is to see a population that is literate, healthy, happy, secure, gender-sensitive, peaceful, and at the end of it all, move towards sustainability. What activities do we do? One thing I've said is that we are a team of volunteers. We are not supported by an NGO, we are not supported by or funded by government. But we are people who have left our rural areas to go to work in urban areas, but wanting to spare 1 or 2 days in our whole year's period to go back to the rural areas and help the people. And the activities we normally involve ourselves are many, but I've highlighted a few. One, we want to make people learn literary skills across the age. Whether you are 1 year old, whether you are 100 years old, whether you're in a formal school, whether you are in, outside school, whether you're a youth or an old person. And our idea is that learning must be cross-cultural, it must be intergenerational, it must be integrated, both formal, non-formal, and informal. So we have decided to establish community libraries in the villages as learning centers where people come and meet, discuss many issues, learn songs, learn cultural practices, and so on. We have also decided to involve our learners in participatory local reading material production, because since we don't have libraries, we don't have books to read, and we think the idea is that we must involve them to write what they want to read, what they want to learn. We organize national, annual, intergenerational, cross-cultural literacy learners conferences. Every year, we bring people from various parts of Uganda, irrespective of the education level, social background, and make them interact to discuss issues that affect their livelihoods. We work with the medical personnel, we work with hospitals and private health providers to bring about, to fight HIV/AIDS.
We do HIV counseling and testing. We refer people we find positive to medical health activity to help them access ARVs and so on. We also help orphans and more so the girl child to remain in school. Despite the fact that Uganda has a universal primary education which is supposed to be free, many children in rural areas do not go to school. And the few who go drop out, and the girls are the most affected. We also encourage income-generating activities. These are photographs that show the kind of people we interact with. The first group of women are women who are selling vegetables and small things in the local market. And their literacy they want from us is how to count, how to add, and how to keep records of what they sell. The next photograph shows some children we are trying to teach in Lubara, the local language, how to read and write, because we see that our children now leave school without knowing how to read and write. The next photo shows our partner, AIDS Information Center, with whom we work to help people know their HIV status. And the next photograph shows a group of women who are already positive, and we are helping them by counseling, by providing psychosocial support. And they have formed an NGO called the National Women Living with HIV/AIDS, and we use them to go and educate people by sharing experiences. One thing that we can no longer avoid is the issue of ICT. So our learners built a keyboard using clay because they cannot have money to buy the real computers. So to start with, they have this dream. And now after this clay keyboard, what we did was to work with the partner to bring the real computers for them to practice. So we are transiting from the dream to reality, and eventually we think with the support from many other people, we should be able to allow them to interact with ICTs, which is becoming unavoidable. I talked of us using both ages, both old, the young, and so on, to generate the only ideas that they want. In one of our conferences, we see children be involved with adults to discuss problems that they face. And eventually we are able to produce some books in Lugara and English, a bilingual storybook, very simple. One page is in Lugara, one page is in English, the third page is a diagram that illustrates words, and eventually we have distributed this to primary schools and the community libraries. I also talked about income generation, and we also think this kind of cross-generational interaction promotes culture. Our children who go to urban areas now forget about their culture, and their culture gets eroded. We think bringing them back should be able to enable them to know our culture, see how to conserve and preserve it. As I said, we are a volunteer group. We don't have funding, but we have a board of directors that guide us, also on a voluntary basis, and we have a committee that helps us in identifying needs of the community, and possibly we hope that they should also be able to link with other partners across the world to generate maybe resources that we can use. And if you see on the upper photograph is showing the board of directors on the day we were launching and distributing the books that we produced together. The strategy we use is one, we thought that the concept of virtual voluntarism should be able to help our communities. So like I'm here, I can use internet to communicate with any of you to see where the opportunities for resources that I can send back. And in 1 or 2 days, we can get somebody to help and deliver services. We focus on the vulnerable themselves, because these are people, for instance, I talk about us organizing conferences. Some people are born and they die without stepping into a conference venue. But we think bringing them together will be able to help them to air out their views and share and eventually come with something. We work through other organizations, the organizations that have funds, but they cannot use them because of maybe they don't have time, they don't have human resources.
we think those redundant resources through our voluntary effort can be brought and be used to help some people in areas which are very difficult to reach. We also do local capacity building through training. We engage in setting community libraries and attaching these community libraries to primary schools so that we can encourage interaction between parents and children and the school community so that learning becomes very interesting. One thing we are fighting is, we have some cultures that are very backward. For example, in some communities in our area, women are not allowed to eat chicken, they are not allowed to eat goat's meat, very nutritious food and so on. We think this needs to stop. If we are talking about achieving some of the goals of ESD, such cultures need to be discouraged and we promote equality for all, which is very, very important. I already said we work with very many partners, but unfortunately I've started with local government. What they do is give us just goodwill. They don't give you funds. Because if they block you politically, if they don't give you the political will, you cannot have the space to pray. But that is the best they can do. We work with hospitals. The United States Embassy in Uganda has been very helpful, the Cultural Affairs Department. It has been helping us with the transport because Uganda is slightly big in our standards. And the transport to move from one part to another is a challenge, but the US Embassy has been helping us for many times. So that is a list of organizations we work with. In terms of our achievements, we can boast of having involved many organizations who ideally would not have used their resources to put these resources together for us to serve the poor in many areas. We have built capacities, literacies of people in the area of ICT, income generation, farming, environment management, health, leadership. Many of our women are now able to stand in competitive positions in the local government. So we think that their participation is getting useful. We have conducted computer training and we are introducing computers to our rural people, and one of the things we want to do is to liaise with many people and set up one primary school in a rural area with connectivity so that we can begin to use it as a channel for many people. The challenge, as I said earlier, is what we understand as voluntarism now is different from what it used to be. And many people are wanting to pull out from doing something free, and this makes it very difficult. We do not have funding, but we think that with others, this should not be something very, very serious later, because we feel that in attaining these goals of sustainable education, there is a need for global partnership. And if we are to partner, then the issue of funding should not be seriously considered. We are also realizing that because of this connectivity, the emergence of information and communication technologies, we do not have power, we do not have the computers, and the dream of this digital literacy is becoming very difficult for us to attain. In conclusion, I want to say much as volunteers, we are trying our best to contribute towards the achievement of the goals of ESD. The neoliberal environment we have now, the poverty that is biting people in our communities, and the fact that people are now understanding voluntarism in a different way is becoming a very big roadblock, which, however, should not stop us from contributing what we can. Deliberate effort, in our view, should now be made towards promoting education that cuts across generations, across cultures, across contexts, and involves everybody, so that we build a useful and very conducive environment now that can still be useful for our future generation. My team asked me to make an appeal. One, that is there anybody who will want to work with us? Because I was saying earlier in the morning, we have learned a lot from Kominkan-CLC. It has become deep, and we want to translate this to other places. Are there volunteers who would like to go and show to us how voluntarism is done in our country?
we won't be able to welcome them. And that is what contribution we are making as volunteers in Uganda, and that's all I had to share. Thank you very much. ウィリーさん、どうもありがとうございました。ウガンダ農村識字コミュニティ開発協会の活動ということで、とても広範な活動されているので、皆さんもいろいろまだお聞きしたいことがあるかと思います。では先ほどのアンさんのマレーシアの事例、それから今のウィリーさんのウガンダの事例、合わせて、質問やコメントのある方、挙手をお願いします。Yes, please. 真ん中にお願いします。Thank you. Thank you for both of the presenters. It's very nice presentation. I have one question for both of you. Since in your presentation I saw that government not connected or not support your activities. So my question is there any prospect that for the future your government could support this kind of activities, and what do you think you can do to advocate your government so government can also support this kind your activity, and especially the possibility to have like government policy or regulations to allocate budget and to have a commitment to support this kind of activities. Thank you. 他にこの段階で質問、コメントある方いらっしゃいますか？じゃあ今の質問に対して行政や政府の支援をどう得ていくかということですけれども、アンさんとウィリーさんから回答お願いします。Thank you for that question. I think it's very relevant. For Malaysia, it's still a long way to go, but a long time ago we used to get support funding from overseas, but now a lot of this funding has stopped from Malaysia, and recently, the last 2 years, we have been getting support from the private companies in Malaysia to continue our CLC. I think because the education is centralized, it's in Kuala Lumpur, for the CLC to continue, because it's the community who wants them. So in terms of whether there is support from the government or there is no support, I think it will continue, because they've already there's also a lot of awareness that the community, especially indigenous community, want their indigenous knowledge not to be lost. But of course, for us as an NGO, we also work with the government. One of the things that we can do is to lobby, and we speak to our MP, our parliamentarian, so that when they go to the parliament, they can also raise this question, and ministers who are also supportive of us, they will lobby on our behalf. It's also important to show that it is working, and it is also for the good of the community. So giving showcase has been one way of advocating, so that we hope that the government will be allocating budget for this kind of activity in Malaysia. Maybe through ASEAN, because we are all part of, for Malaysia, we are part of ASEAN. And through the ASEAN, we can also advocate for this or campaign for this, so that
they will look at the other countries like Thailand and Indonesia is already supporting CLC. And I think our government normally will speak to government to government. That's how I see where we can get the support from the government. That's my answer for the time being. Yeah, I think in Uganda the situation is not any far different. However, personally, as the initiator of the initiative, I have my strategy that I would like to share. One, since we started these activities, for instance, the National Intergenerational Literacy Learners Conferences, we always make sure that we involve the line ministry. The Ministry of Gender, Labor and Social Development is the ministry responsible for non-formal education. So for 2 occasions, I've been able to pull the deputy ministers to go and open and also close. While they come, we use this opportunity to tell them that the issue of education for sustainable development is now a global concern, and the Uganda government cannot remain behind, so they should take this as something of priority and put it in the policy agenda. We have also used this opportunity to ensure that the government develops a policy on adult education, non-formal education, and also makes a humble contribution towards education for sustainable development. However, as the coordinator for a Center for Lifelong Learning, and I think this is a center that is supposed to bridge the gap between those who have never gone to school and those who were able to go straight to university. Recently, I went to the Ministry of Gender and we're having a stakeholders workshop to discuss how this center can work with the ministry and how the ministry can link with other agencies that want to support formal education. And we are designing a project that is going to focus on helping people in slum areas where Makerere University is sitting to begin to acquire basic literacy and use this as a sample or as a pilot that we can cascade to many other parts of the country. But what I'm also hoping is that through this kind of forum, we should be able to network and compare notes. I should be able to be very happy to visit some of you and see how you are struggling to also promote this and how I can carry that back home. Thank you. アンさん、ウィリーさんありがとうございます。アンさんはその地域のニーズがある限り CLC は必要であり継続するだろう。でもやはりその政府の支援というものが政府の支援がなくても CLC というものは継続するだろうという話ですね。でもそのいい事例を見せていくことで政府の支援をもっと引き出していくことができる。昨日の全体会にいらしてなかった方も多いかと思いますけれども、昨日の全体会で板橋の住民による学習活動の事例が紹介されましたが、その中で住民先行、行政後追いっていう言葉が出てきまして、それを思い出しました。それからウィリーさんは、いろいろな節目の機会に、高官、副大臣を呼んだという話でしたけれども、その行政の上位にいる方を取り込んでいくといいますか、呼んで、その支援を得る機会にしていくっていう話ですとか、ウガンダであると学校に行けない人がたくさんいる中で、そういう人と、大学にストレートで行くようなエリートをつなぐということが、その地域での教育ができることで、またその多様な省庁の支援を得るということが CLC、 またはそれを支援する人たちが果たすべき役割ではないかというコメントだったかと思います。他にコメント、ご質問お願いいたします。挙手していただければ。Another comment? 他に質問はなければじゃあ他にはいらっしゃいませんか？じゃあ Yes、もう一回マイクが真ん中の黄色いシャツの。Thank you. Based on these two cases, my question is for Japanese here, Japan people here.
since education for sustainable world, because we live in only one world. If Uganda broke, this world also will broke. And all of your activity in Japan will useless. I mean, if this world broke, of course, is it, could we think about the possibility to have each other, community in Japan, Kominkan, for example, and community in Uganda, for example? Could we start to have connecting, like, let's say, Kominkan here in one CLC in Uganda, for example, to help each other? Maybe we can identify what kind of help that possible could be done as a network to learn to live together in the world. It is just a question. I don't know who can answer from Japan. Thank you. はい、ありがとうございます。また議論をもう一段階引き上げていただけるようなご質問でしたけれども、これまでの発表の中では、それぞれの地域で、それぞれの民族であったり地域の文化をどう世代を超えて伝えていくか、伝承していくか、それから、ウィリーさんの発表にはもしくは何かこの持続可能性に向けてふさわしくないような伝統がある場合にはそれをよく変えていくことも必要だということもありましたけれども、そこからまた一歩進んでですね、今のご質問は、じゃあこういういろいろな地域の取り組みがあるわけだけれども、全ての地域はグローバル化の中でつながっている、実はつながっている。ウガンダの取り組みがうまくいかない、ウガンダの社会が何かうまくいかなければそれは日本にも関係するし、マレーシアにも関係してくると、そういう中では公民館や CLC それぞれの地域で活動しているけれども、それが国を越えてどうつながっていけるか、それを日本の方々にまず聞いてみたいということでしたけれども、今日ご発表いただいたお二方以外にもですね、日本の社会教育取り組んでおられる方たくさんここにいらっしゃると思いますので、今の質問に対してコメント何か言っていただける方いらっしゃったら挙手をお願いいたします。から神代と申します。東京から来ています。今私は文化庁におりますけれども、以前は社会教育課というまさに公民館を担当している課で仕事をしておりました。その頃にブハイさんともお知り合いになって、それでその時に私がやろうとしたことはやっぱりいかに国を越えたネットワークを作るかということが大事だと思います。つまり日本の公民館、今日前半の発表もありましたけれども、日本の公民館が抱える課題、それから、後半でご発表いただいたお二人のマレーシアあるいは、ウガンダの課題というのは実は共通する部分があって、それはつまり学校のフォーマルな学校教育だけだと結局地方の子どもたちは、要は地方から農村から都市へ行くと。で場合によってそこからまたいわゆる途上国から先進国へ行ってしまうというようなそういう流れがどうしても止められないわけで、それは日本でも全く同じなわけです。でそれに対して地方の、その地域が独自に持っているもの、あるいはそういう先住民族ということも含めたその地域なりあるいはその民族の独自性をどうやって継承していくかということを考えていく場合にはやっぱりそこにその各地域に核となるやっぱり施設なりあるいはの組織というものが
必要であろうと。でそういう役割を果たせるのが日本の場合は公民館であり、海外であれば CLC であろうというふうに、私は考えます。ですからそういうところの、ある意味共通理解を持った上で、その国を越えたネットワークがチームが作れるかどうか、もちろんそれぞれの国の事情の違いはあるでしょうけれども、そうするそれを超えた自分たちが持っている共通の課題に着目することで我々がつながり合うということができれば、いろいろな成功事例を、お互いに学び合ったり、あるいはそれでより有益な情報を共有することで、それをそれぞれの国の、取り組みに生かしていくということができるのではないかと私は考えます。はい、どうもありがとうございます。まさにこの、会議の中でも、やってきていることかと思いますけれども、その共通の課題をみんなで分かち合い、また優れた実践を学び合い、そういうことでつながり合っていくということだったかと思います。他に発言お願いいたします。じゃあ後ろの方にマイクお願いします。東京からやってまいりました。日本語でごめんなさい、岩本と言います。私が提案したいのはもっと具体的なことなんですけれども、日本では1970年代ぐらいに、地方自治体海外の姉妹都市を、見つけて関係を結ぶということが非常に盛んになりました。そろそろね、公民館でもそういうことをやっていいんじゃないかなと思います。でまず交流しながら共通のことだとかちょっと違うなということなりかをお互い発見していけるんじゃないかという、そういう関係づくりを提案したいと思います。どうもありがとうございます。まさに姉妹公民館づくりということですね。じゃあ続けてお願いします。はい、上智大学から参りました中原彦と申します。私実は1997年まで岡山に住んでまして、この隣の今山陽町と言われます山陽団地でいまして、岡山大学に勤めてたんですが、この公民館のこの部屋でもその当時講演セミナーをしたことがあったんですね。その時はまさか東公民館でこんなですね国際会議が開かれようとは夢にも思ってないわけですよ。なんでそういうことになっちゃったかと言いますと、やはりお互いにCLC っていうような概念が出てきたり、それから EST っていうような概念が出てきて、ローカルなもう本当にその地域の自分たちではそれを大したことがないと思っていることが実は海外から認められたり、あるいは国内でも認められることによってこの東公民館の国際会議まで行ってしまったっていうことがあると思うんですよね。だからお互いに自分たちでは大したことはないと思っている地域のまさにローカルな宝物なんですけども、その宝と知らないで原石のまま埋もれてるわけですから、それをお互いに外部の人と内部の人が一緒になって評価し合って、そういう宝を次々と発見してですね、それを共通な、今度は研究者とか国連の人たちの仕事になりますけど、それを共通の概念で、例えば CLC っていうような概念も素晴らしいと思いますし、EST もそうですけれども、それとつなぎ合わせることがすごく大事だと思うんですよね。やっぱり今グローバリゼーションの中でどんどん確率化し、均一化し、経済優先になり、地域の文化とか大事なものを失いつつあるわけですから、それを本当にいいものを、小さないいもの、本当に弱いわけですよね、ローカルのものって。そう細々としたものをお互いに認め合って発信していくっていうことが大事じゃないかなと思います。そうですね、地域に根付いた足元の素晴らしい取り組みをつながり合うことによってまた発見していけるという、その課題も共通しているけれども、実はつながることでお互いのいいところを見つけ出せるということなのかなと思いますが、他にコメント質問ある方いらっしゃいますか？今に関連していてもいいですし、また別のことでも良いですが。では今の段階でおられないようですので、ではこれまでのこの議論を踏まえてグループディスカッションに入っていきたいと思います。この分科会のテーマになっている文化の多様性、それから世代間の交流ということについて、先ほどの2つの質問に答えていくわけですけれども、これまでの発表で出された明らかになった、地域に共通の課題
というもの、それから、それぞれの事例の良いところ、それから今話に上りましたその地域と地域がグローバル化する中で、あえて地域と地域が直接つながり合う姉妹間作りなのか、そういった交流を作っていくということに向けて3つ先ほどの質問に対して文章を作って提言として挙げていきたいと思います。先ほどちょっとお伝えし漏れたんですけれども、今回この全体会にこの分科会から持っていくその質問に対する答えですね。それは岡山宣言に組み込まれますけれども、その岡山宣言は11月に名古屋で開催されるこの ESD の10年最終年会合に提出されます。で、今度はその全体のその公民館以外も含めた社会教育以外も含めた ESD の10年の総括全体の議論の場に上がります。でそれが今後 ESD の10年のフォローアップ、 ESD の10年が終わった後の活動計画に反映されていくということになりますので、もうまさにこの地域の声を国際的な世界の今後の ESD の発展につなげていく重要な機会になりますので、ぜひグループの中でそれぞれの思いを発言してください。でですね、模造紙とかポストイットっていうのは今もこの場にあるんですかね。はい、後でポストイット配るので、じゃあ準備をお願いして、グループ分けをしていきます。でこの会場には英語しか話せない方、日本語しか話せない方いますが、先ほども手を挙げていただいたんですけれども、英語と日本語を両方話せる方の中で、その通訳、グループディスカッションの通訳をしてもいいよという方がおられましたら、ぜひお願いします。と言いますのも、実は同時通訳していただいているプロの通訳者の方にはグループディスカッションの通訳をちょっとお願いすることはできませんので、私たちの中で何とかしなければいけないということですね。それぞれもちろん通訳をしながらもご自身の、発言もしていただかなきゃいけないというちょっと大変な立場にはなるんですけれども、すいません、英語と日本語が分かってグループディスカッションの通訳してもいいよっていう方、挙手をお願いいたします。ボランティアお願いします。はい、立っていただけますでしょうか。ちょっとそれによってグループの数を調整します。他にいらっしゃいませんか。お一人。記録なんですけど、どうするでしょうか。記録。この記録をね、内田光俊さんに学ばれていただいて。そうなんですか。でもグループディスカッションの間はじゃあお休みして。じゃあお二人ボランティアということで、あと事務局のじゃあお願いします。私もやってもいいですか。じゃあ今英語と日本語の通訳をしていただける方が3人いらっしゃいますので、英語しか話せない海外からの参加者の方々を3グループに分けて、でそこに、日本人の、特に海外の方とお話がしたいという方を優先的に入っていただきます。
であとの、7グループですかね、10グループに分けようかなと思いますが、あとの7グループを日本人といいますか日本語が話せる方限定ということにしたいと思います。じゃあ英語しか話せない参加者の方、ちょっと立っていただけますか。Please stand up if you don't understand Japanese. Okay. So we have to divide you into 3 groups. So please count 1, 2, 3, 1, 2, 3 from. Yes. じゃあ。No. We will divide you into 3 groups. Okay. So and you are 1, 2, 1. You. Yeah, Rosalia, you are 1. You are 2. You are 2. Okay. 3. Yes. 1. Okay. And 3 here. Okay. Okay. So please remember your number. Don't forget what you counted. じゃあ、日本人の方、ですね、すいません、今度日本語が話せる方立っていただけますか。ちょっと狭いところで恐縮なんですけれども、日本語だけの方立っていただけます。すいません、ごめんなさい、ちょっと待ってください。日本語だけで、英語を話せるその海外からの参加者とのグループにぜひ参加したいという方、挙手していただけますか。じゃあその方々立っていただいてもよろしいですか。遠慮なく他の方は大丈夫よろしいですか。遠慮なくどうぞ。大体1グループ5人ぐらいは入れると思いますので、15人ぐらいまで大丈夫かと思います。はい、じゃあ立ってください。大丈夫ですか。じゃあ今立ってる方の中で123とまた数えていただきます。じゃあSorry. じゃあ1で2、3。はい、また皆さん自分の数字絶対に忘れないように気をつけてください。はい、そうしましたら、残りの方で今度は、残りの方も、立っていただけますか。すみません。残りの方今まだ1、2、3を1回も数えてない方は皆さんお立ちください。すいません、ほとんど後ろの方みんなになっちゃうかもしれませんけど。そちらの後ろの方々も午後からもしかしていらっしゃらない方もいらっしゃいますか。午後からいらっしゃらない方はじゃあそのまま座っていていただいて構いません。結構じゃあ午後からいらっしゃらない方がいるんですかね。じゃあ今立っている方で全てでよろしいですか。じゃあ今そうですね、3グループで行っちゃいましょうか。皆さん入っていただいて、じゃあ3グループで行っちゃいます。じゃあもう一度123を数えていただいてもよろしいでしょうか。はい。1、2、3、4。じゃあ緑の2で、全員3。312かな。まだ数えてない人いませんね。皆さん覚えてますか、自分の数字。大丈夫ですか。じゃあ、とりあえず、昼食に入る前にこの後あれですか、自分アナウンスは
あるんですよね、きっと。そうあ、わかりました。じゃあその昼食のアナウンスの後に、グループ1の方はこっち、グループ2の方はこっち、真ん中にしよう。グループ2はここ、グループ3はあそこに集まって、ちょっとお互いのグループのメンバーを確認してください。で、ですね、宿題を出します。昼から用事が開けてるって開けてもいいんだもんね。中に小中学校の子たち感じですね。で、小池先生も。すいません、失礼いたしました。ちょっと調整をしておりましたが、ですね、今お伝えしましたように昼食にこの後入りますけれども、昼食に入る前に午後も残られる方々はグループ1、2、3ということで集まってお互いのチームメンバーをまず確認してください。で、できれば昼食の時間に簡単に自己紹介を始めておいてください。でその上で、もしかして今から昼食に入ると早めに進められるかもしれませんけれども、1時間で帰ってきてもらうということですかね。例えばここに1時50分に帰ってきていただくとか、そういうことにしてもいいですかね。1時50分には戻ってきて、ランチはここで食べるですね。じゃあ1時50分にここにまた集合ということでお願いします。で、はい、1時50分にここにまた集合してください。じゃあ昼食時間宿題は取りやめますので、皆さんランチの時間に自己紹介をしておいてください。グループワークに入る前にランチの説明をします。会場はこの1階になります。それで、受付でパーティー券、パーティーティケット配られてます。